Dios todavía habla, lo estás escuchando vivimos en días en los que el ruido del mundo ha crecido como un mar en breve, sido, voces por doquier, en los redes, en la política, en la cultura, voces que gritan, que distraen, que seducen, que enganan. Pero hay una voz que no grita, una voz que no se mezcla con el caos, una voz más antigua que el tiempo mismo. Esa voz es la de Dios, y él, todavía habla. La pregunta no es si él está hablando, la verdadera pregunta es, ¿lo estás escuchando? Un Dios que habla desde el principio, desde el Edén hasta el Apocalipsis. Dios es un Dios que habla. En el principio dijo, si la luz, y la luz fue. Él habló a no antes del juicio, habló a Abraham antes del pacto, habló a Moisés desde la zarza ardiente. Habló en el silencio del desierto, habló desde la nube, habló desde el monte, y luego, habló a través del verbo hecho carne, y hoy, todavía habla, no con nuevas escrituras, pero con una voz viva, personal, que susurra en lo profundo de tu espíritu, que redarguye, que consuela, que alma. Pero el probable, no está en su voz, sino en nuestros oídos, el ruido que apaga la voz Jesus dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. No estaba hablando de oídos físicos, sino del oído del alma. Muchos tienen oídos, pero han dejado de oír, porque el mundo ha llenado esos oídos con distracciones, con entretenimiento, con ideologías, con ansiedad, con orgullo, con pecado, y la voz de Dios se ahoga en medio del bullicio del alma humana. Pero en medio del ruido, Dios sigue hablando, y a veces guarda silencio, no porque no est ahí, sino porque está esperando que calles tú, que te detengas, que te posters, que apagues el mundo. Y escuchas el cielo, como habla Dios hoy, no siempre es con truenos desde el Sinai. A veces es una voz suave, y apacible como la que escuchó Elias en la cueva. A veces es por medio de su palabra, que está viva. A veces es por una convicción profunda que arde como fuego en tus huesos. A veces es por una circunstancia que no puedes ignorar. A veces es por un susurro en la madrugada, un sueño, un sentir, una palabra que se repite. Pero siempre, cuando él habla, el espíritu tiembla, el pecado se descubre, el alma se rinde y la vida cambia. El llamado a escuchar hoy, el cielo lanza una pregunta, ¿lo estás escuchando? ¿O has endurecido el corazón como los que vieron los milagros, pero no creyeron? ¿O como los fariseos que conocían la ley, pero no reconocieron la voz del autor cuando caminó entre ellos? Dios no dejó de hablar, tú dejaste de oír, pero si hoy vuelves tu oído, si hoy apartas un momento, si hoy entras al secreto, si hoy buscas con hambre. Escucharás no una religión, no una emoción, sino la voz del Eterno que te llama por tu nombre. Palabras finales es un tiempo profético. No podemos darnos el lujo de vivir sordos al cielo. Los que escuchan su voz serán guiados. Los que ignoran su voz serán arrastrados por el caos. Hoy Dios te llama. Hoy Dios todavía habla, la pregunta es, ¿estás escuchando? Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hebreos 3:15 Dios no ha dejado de hablar, nosotros hemos dejado de escuchar. Dios no ha dejado de hablar, nosotros hemos dejado de escuchar. Esta verdad resuena a lo largo de toda la escritura y sigue vigente en nuestros días. Desde los albores de la humanidad, Dios ha sido un Dios que se comunica, que revela, que instruye, que llama y que corrige. No existe en el relato bíblico una etapa donde Dios haya permanecido indiferente o mudo frente a la historia del hombre. Desde el sí la luz, en el Génesis hasta el vengo pronto. En el Apocalipsis, la voz divina ha sido una constante. Un hilo invisible pero palpable que guía al alma que se dispone a oír. Sin embargo, a medida que avanzamos en el tiempo, el corazón humano se ha ido llenando de otras voces, de otros mensajes,
de otros dioses. El ruido no solo es exterior tecnología, entretenimiento, noticias, opiniones, sino también interior mitos, dudas, heredas, pasiones desordenadas. Y cuando el corazón está saturado, la sensibilidad espiritual se apaga. El oído del alma se endurece y la voz de Dios, aunque presente, se vuelve lejana, apagada, casi inaudible. Dios no se ha retirado, ha sido desplazado, no ha dejado de hablar, pero ha sido ignorado. Muchos se quejan de que no escuchan a Dios, pero no se dan cuenta de que la escucha no es pasiva, es una disciplina. Requiere separación, rendición, santidad, humildad. Dios no grita para competir con el mundo. Su voz es clara, pero no se impone. Es firme, pero no forzada. Él espera que el oyente haga silencio, que busque, que dice world más que cualquier otra cosa. La voz de Dios no es como las notificaciones constantes del celular, es una voz que se percibe en la comunión, en la palabra, en el quebranto, en la quietud. A menudo no se encuentra en lo espectacular, sino en lo sencillo. Una frase que arde en el corazón, un versículo que salta de la página, una paz inexplicable, una convicción profunda que no se puede negar. No es que Dios haya cambiado su forma de hablar, es que nosotros hemos cambiado nuestra disposición a oír. Nos hemos adaptado a una espiritualidad superficial, donde la búsqueda profunda ha sido reemplazada por lo inmediato y lo cómodo. Pero el Dios que habló en la antigüedad sigue hablando hoy. Él no está limitado por el tiempo, la cultura o la tecnología. La diferencia está en el receptor. Dios siempre ha hablado, pero son pocos los que afinan su oído para discernir su voz en medio de tantas otras. Cuando el corazón se vuelve hacia Dios, cuando se hace espacio, cuando se elimina el ruido, la voz que percha ausente se vuelve evidente. Entonces uno descubre que Dios no estaba en silencio, solo estaba esperando ser escuchado. El ruido del mundo apaga la voz del cielo. El ruido del mundo apaga la voz del cielo. Esta realidad espiritual es más profunda de lo que aparenta. Vivimos en una era saturada por información, opiniones, imágenes, sonidos y estímulos constantes que bombardean nuestra mente desde que despertamos hasta que dormimos. Las redes sociales, los medios de comunicación, el entretenimiento digital, la política, la publicidad, y las agendas ideológicas forman una sinfonía de voces que reclaman nuestra atención. En este mar de ruido, la voz de Dios se convierte en algo difícil de percibir, no porque él haya dejado de hablar, sino porque hemos sido sobrecargados por lo terrenal y lo urgente. El alma humana no fue diseñada para vivir sumida en el bullicio constante. Desde el principio, el hombre caminaba con Dios en la brisa del día, en un entorno de comunión y paz. El destino original era escuchar a Dios en un ambiente de silencio interior y reverencia, pero hoy es destino está distorsionado. El corazón, en lugar de ser un altar, se ha convertido en un mercado donde las voces entran y salen sin filtro, y entre más se escucha el ruido del mundo, menos se distingue la voz que viene del cielo. No se trata solamente de sonidos físicos, sino de los mensajes espirituales, emocionales y mentales que moldean nuestra percepción de la realidad. La cultura moderna premia lo rápido, lo ruidoso, lo emocionalmente impactante. Pero la voz de Dios no se manifiesta según esos parámetros. El prof de Elias aprendió esto en el monte Horeb, cuando Dios no se reveló en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Esta lección es una advertencia para nuestra generación,
Dios no compite con el ruido, su voz requiere separación, discernimiento y deseo, donde hay ruido continuo hay confusión, y donde hay confusión se pierde la dirección. El enemigo conoce bien este principio, por eso ha llenado el mundo con voces que apelan a la carne, al ego, al temor, al deseo. Cada voz tiene una agenda, y muchos buscan sustituir la voz de Dios. Algunas son religiosas, otras filosóficas, otras simplemente placenteras. Pero todas tienen el mismo efecto, enterrar la voz del cielo bajo una montana de distracciones, cuando el alma se acostumbra al ruido, de ser la tolerancia al vicio espiritual, y cuando eso sucede, incluso lo falso empieza a sonar verdadero, porque el oído se ha desviado del patrón celestial. Por esta razón, el silencio no es solo una práctica de descanso, sino un arma espiritual, no es una ausencia de sonido, sino un acto de resistencia contra la cultura del ruido. El alma que guarda silencio se posiciona para oír al rey. Y solo cuando se callan las otras voces, se puede volver a distinguir la voz que da vida, dirección, consuelo y verdad. Dios habla de muchas maneras, palabra, espíritu, circunstancias, silencio. Dios habla de muchas maneras, palabra, espíritu, circunstancias, silencio. Su voz no se limita a una única forma ni a un solo canal, porque él es infinito en sabiduría y multiforme en su trato con la humanidad. Desde tiempos antiguos ha hablado a través de profetas, sueños, visions, símbolos y señales. Su palabra escrita es el testimonio eterno de esa comunicación. Pero no hago y todas las formas en las que él se comunica. Cuando Dios quiere hablarle un corazón dispuesto, USA to do a su disposición, desde las escrituras hasta el susurro interior, desde un evento inesperado hasta un momento de quiet, el que estremece el alma. La palabra de Dios, la Biblia, sigue siendo la base firme de su voz. Ali está contenida su verdad revelada, inmutable y viva. No es simplemente un libro religioso, es una espada espiritual, un fuego que arde en los huesos, un espejo del alma. Dios habla por medio de pasajes que saltan al espíritu en el momento exacto, por historias que cobran vida en contextos específicos, por versículos que se transforman en respuestas directas a las preguntas profundas del corazón. El Espíritu Santo, quien inspiró las escrituras, las activa cuando hay hambre, humildad y apertura. Esa palabra escrita se vuelve personal cuando el Espíritu la sopla al corazón. El Espíritu Santo también habla directamente al interior. Él no es un eco de nuestras emociones, ni una proyección de nuestros deseos. Es una persona divina que convence, guía, consuela y revela. Su voz no es confusa, pero sí exige discernimiento. A veces es una impresión clara, otras veces una convicción persistente, o incluso una inquiet, el que no se puede ignorar. El Espíritu enseña a través de la paz, y también redar, a través del desasosiego, cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Quien ha aprendido a reconocer su voz sabe que no es una emoción cualquiera, sino una comunicación sagrada, limpia, firme y transformadora. Dios también habla a través de las circunstancias. No todas las cosas que suceden provienen directamente de él, pero él puede usarlas todas para hablar. Una puerta que se cierra puede ser su protección, un retraso puede ser su entrenamiento, una pérdida puede ser su llamado a dependencia total. Hay momentos en los que lo que ocurre en la vida externa se convierte en una parábola viva de lo que Dios quiere enseñar. Una conversación inesperada, un cambio repentino, un encuentro divino o incluso una dificultad persistente pueden ser la voz de Dios llamando a un cambio, a una decisión, a una rendición más profunda.
El silencio también es una forma en que Dios habla, no todo silencio es ausencia, hay silencios que prueben la fe, que revelan el corazón, que refinan el oído. En esos momentos, donde parece que Dios no dice nada, en realidad está diciendo mucho. Está enseñando a esperar, a confiar, a buscar más allá de lo evidente. El silencio puede ser el espacio donde el alma aprende a reconocer la voz de Dios sin interferencias, donde se revela lo que realmente gobierna el corazón y se prepara el terreno para una revelación más profunda. El oído espiritual necesita ser restaurado en intimidad y silencio. El oído espiritual necesita ser restaurado en intimidad y silencio. No se trata simplemente de afinar un sentido místico, sino de recuperar una capacidad que fue diseñada por Dios desde el principio, la de ver con claridad, sensibilidad y reverencia. En el huerto del Edén, Adán y Eva no necesitaban gritos celestiales ni señales dramáticas. Oyen a Dios mientras caminaba en la brisa del día, en la intimidad pura de una relación sin barreras. Es nivel de comunión fue fracturado por el pecado, y desde entonces el oído espiritual ha quedado dañado, desviado por el ruido del mundo, embotado por la culpa, el orgullo y la desobediencia. Restaurar el oído espiritual no es algo automático ni superficial. Es un proceso profundo que requiere tiempo, entrega y hambre de Dios, y es proceso solo ocurre en la intimidad. La intimidad no es simplemente estar a solas, sino estar centrado, dispuesto, rendido en la presencia de aquel que habla con verdad y amor. Es allí en es lugar secreto, donde el oído interior comienza a sanar. A medida que el alma se silencia, el corazón se purifica, y el espíritu se vuelve sensible nuevamente. La voz de Dios no necesita volumen, necesita espacio. Y es espacio si, abriendo la intimidad con el se vuelve prioridad sobre todas las demás cosas. La intimidad con Dios no es una rutina mecánica ni una emoción pasajera. Es una búsqueda constante de su rostro, no solo de su mano. Es el deseo de conocer más allá de lo que puede hacer, más allá de las bendiciones que otorga. En es lugar íntimo, el alma aprende a discernir entre la voz de Dios, la voz del enemigo y la voz del yo. Esa distinción es vital en un mundo saturado de engaños y medias verdades. Muchos han confundido sus propios pensamientos con la voluntad divina, simplemente porque no han cultivado intimidad suficiente como para conocer la diferencia. El silencio también juega un papel clave en la restauración del oído espiritual. En la escritura, el silencio no es vacío, es reverencia. Es una pausa necesaria para que el alma se aquiete, para que las aguas del corazón se calmen y reflejen con claridad la luz del cielo. Es en el silencio donde el alma deja de hablar y empieza a escuchar. No es casualidad que Jesús mismo se retiraba a lugares solitarios para orar, lejos del ruido de las multitudes. Él entendía que la claridad celestial requiere separación terrenal. La restauración del oído espiritual es imposible sin momentos intencionales de silencio, donde se apagan las demás voces y se crea un ambiente donde Dios puede ser oído con nitidez. El oído restaurado no solo oye palabras, sino también discernimientos, direcciones y advertencias. Un oído sano no busca ver solo lo que quiere, sino lo que Dios realmente está diciendo, aunque duele o confronte. La restauración del oído espiritual en la intimidad y el silencio es, en última instancia, una obra de gracia que se activa cuando el corazón responde con humildad y perseverancia al llamado del cielo. Escuchar la voz de Dios es vital en tiempos proféticos y oscuros. Escuchar la voz de Dios
es vital en tiempos proféticos y oscuros. No estamos viviendo días comunes, sino tiempos en los que los fundamentos están siendo sacudidos. Las verdades eternas están siendo cuestionadas, y el espíritu del engaño se ha multiplicado. La confusión se ha vuelto norma, lo amargo se llama dulce, lo torcido se presenta como justicia, y muchas almas caminan sin rumbo, buscando respuestas en fuentes que no tienen vida. En este panorama, la voz de Dios no es un lujo espiritual, es una necesidad urgente. Solo aquellos que caminan guiados por la voz del Señor podrán permanecer firmes cuando todo lo demás se removido. La historia bíblica está llena de momentos en los que escuchar a Dios marcó la diferencia entre la vida y la muerte, entre la bendición y la destrucción, entre la dirección y el extravío. No escuchó a Dios y preparó el arca antes de que llegara el juicio. José oyó a Dios en sueños y preparó a Egipto para la hambruna. Moisés escuchó en el desierto y liberó a Israel. Los profetas hablaban cuando el pueblo se había apartado, y aunque muchos no querían ver, la voz de Dios era la única esperanza en medio del colapso. En cada etapa crítica, Dios habló, y en cada etapa crítica, el pueblo tenía que elegir si escuchaba o no. Hoy, estamos nuevamente en un tiempo profético, en el que las señales se multiplican y los ciclos de juicio y misericordia se entrelazan. No se puede caminar con seguridad espiritual sin la guía precisa de Dios. Las estrategias humanas ya no alcanzan. Las fórmulas religiosas no sostienen. Solo la voz viva del Señor puede dirigir los pasos del justo en medio del caos. Y esa voz no siempre confirma lo que queremos ver. Muchas veces coraje incomoda, incomprende la lógica del mundo, pero siempre guía hacia el bien eterno, y la voluntad perfecta del Padre. El enemigo también habla. Habla con astucia, con aparent luz, con palabras suaves, con distorsiones. Y solo aquel que ha entrenado su oído espiritual sabrá distinguir entre lo que suena correcto y lo que realmente proviene del corazón de Dios. En tiempos oscuros, incluso las emociones pueden engañar, incluso las multitudes pueden estar equivocadas. Por eso, más que nunca, el pueblo de Dios necesita ser un pueblo que oye con claridad, que discierne con madurez, que no se deja llevar por el viento de la opinión pública, sino por el soplo del Espíritu Santo. No se puede profetizar con autoridad, si no se ha escuchado con reverencia. No se puede actuar con sabiduría, si no se ha recibido dirección divina. En la oscuridad espiritual, los sentidos naturales fallan, y solo el oído afinado al cielo puede reconocer el camino. Este es un tiempo de separación, de búsqueda, de volver al secreto. Solo así se podrá caminar con la luz de la voz divina cuando todo a nuestro alrededor parece temblar. La voz de Dios es la lámpara que alumbra en la noche, el suzurro que guía en medio del estruendo, y la brújula del justo en días donde lo demás pierde sentido.